So good evening. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് ഫോളോയിങ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡോക്ടർ സരിത നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു, റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ പല പല അപാകതകളും കാണുന്നു, AEFI റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ പല പല അപാകതകളും കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു പുതിയ അസുഖവും പുതിയ വാക്സിനും ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വഴിയായി കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാർക്കെല്ലാം എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പിന്നെ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നെ മാഡം ഇപ്പൊ കയറുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഐ വെൽക്കം ഡോക്ടർ സരിത ഓൾസോ. I don't know whether she has joined anyway. അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ടോപ്പിക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ ഉണ്ട്, പ്രൊഫസർ ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം പീഡിയാട്രിക്സ്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് AEFI കമ്മിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ AEFI കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ ശങ്കർ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ഉണ്ട്, AEFI നോഡൽ ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ അനോജ് ഉണ്ട്, മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമനും ഉണ്ട്, തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ആണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കി തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ വെൽക്കം, എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ റിസർച്ച് സെൽ ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമായി നേരത്തെ വന്ന് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ഇത് വിശാലമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബിനാറാണ്. ഇതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് വാക്സിനേഷൻ അവയർനെസ് ആൻഡ് വാക്സിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്നൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ AV ജയകൃഷ്ണൻ, പാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് സെല്ല് IMAയുടെ റിസർച്ച് സെല്ല് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ RC ശ്രീകുമാർ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെയും മാഡം ഡോക്ടർ സരിത has already joined. Welcome madam. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സാറേ സാർ ഈ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ PT സക്കറിയ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാർ, സക്കറിയ സാർ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും സാർ. സാറേ, സക്കറിയ സാർ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അഡ്മിൻ സാറിനെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആരവിടെ ഉള്ളത്? ഓക്കെ സാർ. എന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ആയി. ഞാൻ കേട്ടില്ല, കാരണം എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് വിളിച്ചതിന് നമ്മുടെ DHS ഒന്നും കേറിയില്ല. സന്തോഷം മാഡം, സരിത മാഡം, എന്റെ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ, സീനിയർ പ്രൊഫസർ പീഡിയാട്രിക്സ്, ആൻഡ് RC ശ്രീകുമാർ, ജയകൃഷ്ണൻ, ഗോപികുമാർ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി, ME സുഗതൻ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ്, KV ദേവദാസ് പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ്,
and all other IMA leaders who are in this room. It's an important meeting because IMA has been നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ വാക്സിനേഷൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒറ്റ ഡോക്ടർമാരും വന്നിട്ടില്ല, ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സും വരുന്നില്ല. ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറ് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ 100 പേര് അന്ന് തന്നെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മള് മാതൃക തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് എടുക്കുന്നത്. ഗോപി ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എടുത്തു, ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡേയില് ആലപ്പുഴ എടുത്തു. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആകപ്പാടെ ചെറിയ നമ്മള് ട്രിപ്പിളും പോളിയോ ഒക്കെ പണ്ടെടുക്കും പിള്ളേർക്ക് ചെറിയ പനി വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഒരു അലർജിയുടെ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ യാതൊരു അനാഫിലാക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് 10 മിനിറ്റിനകം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതൊക്കെയാണ് ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് പോലും കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എറണാകുളത്ത് 5000 പേഷ്യന്റിനെ സ്റ്റഡി നടത്തി നമ്മുടെ IMAയുടെ ഒരു ടീം. അവിടെയും ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള അനാഫിലാക്സിസ് പോലെ ഒരു സിവിയർ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊക്കെ അനാഫിലാക്സിസ് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കവർ ചെയ്യാനാണ് വളരെ ആലോചിച്ച് എല്ലാ ഇഞ്ചക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നവരെ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആ റിസ്ക് പീരീഡ്, ഹൈ റിസ്ക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് തന്നെ. അത് ഒരു തരത്തിലും ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ല. പിന്നെ വെറുതെ തിയററ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് വാക്സിൻ ചിമ്പാൻസിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, ഇത് വെക്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇത് മ്യൂട്ടൻ വൈറസിനെതിരായിട്ട് ഫലപ്രദമല്ല. ഇവര് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂട്ടൻ വൈറസിനെതിരായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റഡി എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ മ്യൂട്ടൻ വൈറസിനെതിരായിട്ടും ഒക്കെ ഇതിന് ഫലമുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കരുതുന്നത്. ഒരു ഈ രോഗത്തിന്റെ സിവിയറിറ്റി വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും കുറയും, സിവിയറിറ്റി കുറയും. അല്പമൊക്കെ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ 2 ഡോസ് കൂടെ ബൂസ്റ്റർ എടുക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ഡോസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോൾഡ് ചെയിനകത്ത് പെടാതെ വന്ന വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമില്ലാതെ പോവാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ കവർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ 3 ഡോസ് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതിപ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് 2 ഡോസ് മതി എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. ആ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൂടെ എടുത്താലേ ബൂസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. അതെടുക്കേണ്ട തീയതികളൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ 13-14 ഡൽഹിയിൽ പോയി ഒരു നമ്മുടെ നാഷണൽ IMAയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് അടുത്ത ഡോസ് എടുക്കും. 15-ാം തീയതിയൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എടുക്കും ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്തു നിന്നൊക്കെ എന്നെ വളരെ ഡിസ്ട്രെസ് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കഴിയുന്നതും എല്ലാം ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫായിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും ദിവസം ആങ്സൈറ്റി പിടിച്ച് സീനിയർ ഡോക്ടർമാരൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്നേ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുള്ളൂ. വേറെ ഈ വാക്സിനേഷൻ എതിരായിട്ടോ വാക്സിനേഷൻ കുഴപ്പമുള്ളതാണെന്നോ അത് കവറേജ് കിട്ടത്തില്ലെന്നോ ഒന്നും ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് IMA സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് IMA, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, President, for that inspiring words. And now I request Dr. Sarita, Directorate of Health Services, for the inaugural address. IMAയുടെ സംസ്ഥാനതല ഭാരവാഹികളെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗം തന്നെയാണ്. ഗോപി സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സക്രിയ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. കാരണം നമ്മള് ഒരു വർഷമായിട്ട് കോവിഡിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ആശ്വാസം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വാക്സിൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യങ്ങൾ എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാനും ഇതുവരെ സാധിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സിന്റെ വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് AEFI, അതായത് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് ഫോളോയിങ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ. അത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകേണ്ടത്, അതിനുശേഷം ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘടകങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് AEFI എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രസക്തി.
അപ്പം AEFI പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്സിനേഷൻ പ്രോസസ്സിലും ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം തന്നെ അഡ്വേഴ്സ് ഈവൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ട അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വളരെ കർശനമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത്. വളരെ നന്നായിട്ട് AEFI കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളം. അപ്പം അഡൾട്ടിൽ ഇത്രയും മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ AEFIയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ 16-ാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പോലും മൈനർ ആയിട്ടുള്ള AEFIകൾ ധാരാളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷനിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു. പക്ഷെ അതില് ഗുരുതരമായ AEFIകൾ നമുക്ക് 2-3 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും AEFI എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വേഴ്സ് ഈവന്റ് ഫോളോയിങ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും അത് വാക്സിനുമായിട്ട് അതിന്റെ കോസ് വാക്സിനുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും വാക്സിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശ്വാസ്യത കൂട്ടുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് AEFI കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കളോട് ഇത്തരം ഒരു യോഗം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നെ അത് സ്വീകരിച്ച് വിതിൻ 3 days ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതേ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ AEFI കമ്മിറ്റിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സന്തോഷ് സാർ, ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ സാർ, ഡോക്ടർ ശങ്കർ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവരുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും ആരും തന്നെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റിനെയും സ്വയം അത് വാക്സിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനി അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ സീരിയസ്ലി ആൻഡ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിലൂടെ അതിന്റെ കോസാലിറ്റി അസസ്മെന്റിലൂടെ അത് വാക്സിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും AEFI കമ്മിറ്റിയിൽ IMA അതിന്റെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ്. ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഡോക്ടർ ഗോപി സാർ അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നും സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസും അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് കേട്ട് സാറിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി IMAയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞതുമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കഴിയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അംഗങ്ങൾ ഇന്നുള്ളവരും ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാത്തവർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത നടപടികളിലേക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സരിത. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഇതിന് എന്നും എടുക്കും. ഇത് കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് തലത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വെബിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന് ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് ടോപ്പിക് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ വാക്സിൻ അവയർനെസ് ആൻഡ് വാക്സിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ AB ജയകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Dr. Govikumar, respected President, Dr. Sarita, vaccination AEFI committee members, who are the faculty here today, all the senior members and friends. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ്, അതിനുശേഷം എൽഡർലി, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇത്രയും ഡോക്ടർ ബാബു ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ AEFIയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പോഴുണ്ട്. അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഒരു AEFI പോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എന്നൊരു കൃത്യമായ ധാരണ എല്ലാവർക്കും വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വയം ചികിത്സിക്കുകയും ഡീലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല, മറ്റെല്ലാവരും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. അതേസമയം പബ്ലിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി. ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ വളരെ സെൻസേഷണൽ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ എല്ലാവർക്കും വരികയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അതേസമയം ഇതൊരു ഡബിൾ എഡ്ജ് സ്വേർഡ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന വാർത്ത, കാരണം ഇതിൽ നൽകപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ, പുറത്തു പോകുന്ന വാർത്തകൾ എല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതും ആശങ്കകൾക്കിടയാക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ AEFIയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കരുതലോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടിയാലോചിച്ചും മാത്രം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഈ അഡ്വൈസ് ഇവന്റ്സ് ഫോളോയിങ് വാക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നും ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് മറ്റാളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പിന്നെ ബ്രാഞ്ചിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനും എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദമായി പറയുവാൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രമുഖരായ ഫാക്കൽറ്റി ഇവിടെയുണ്ട്. ഡോക്ടർ സന്തോഷ്, അദ്ദേഹമാണ് സ്റ്റേറ്റ് AEFI കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ, പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശങ്കർ, അദ്ദേഹം SAFTEY ഹോസ്പിറ്റലിലെ അഡീഷണൽ പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജനറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവി കൂടിയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റുമാണ്. ഡോക്ടർ അരവിന്ദ്, അദ്ദേഹം AEFI കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. ഡോക്ടർ അനോജ്, പിന്നെ ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ കേക്ക് ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം വളരെ വിദഗ്ധരായ ഈ വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും അവർ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഐ ഇൻവൈറ്റ് പ്രൊഫസർ സന്തോഷ് ഫോർ ഹിസ് presentation, introduction to topic. Thank you, sir. Good afternoon to all. Dr. Gopi Mohan, Dr. Zachariah, sir, J. Krishnan, RC, Charita ma'am. I have been to this group some time back and with the same topic, so I decided to stay back. So what I'll do today is to give a few introductory remarks and then hand over to experts to handle the topic. COVID, AEFI following COVID, അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ആദ്യമായിട്ട് IMA അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. because that is something that is the need of the hour. കാരണം കോവിഡ് ബാധിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ വറി എന്ന് വാക്സിൻ വരും, വാക്സിൻ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്കാണോ ആദ്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷെ വാക്സിൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എല്ലാ ഫേസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയും കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയായി. ആൻഡ് ഐ റെഡ് സംവെയർ ദറ്റ് ഈസ് വാക്സിൻ നീഡഡ് അറ്റ് ഓൾ. കാരണം ഇതൊരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു വൈറസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് നമ്മൾ അക്ലിമറ്റൈസ്ഡ് ആയിക്കൊള്ളൂല്ലേ, ഈ വൈറസ് അങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തോളൂല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറസും വാക്സിൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം അസുഖത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത് സ്മോൾ പോക്സ് ആയാലും പോളിയോ ആയാലും അതൊക്കെ വാക്സിൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ധൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് സത്യമാണ്. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ്, കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാനുൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ പലരും ആലോചിച്ചിരുന്നത് ചൈന വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി ചൈന കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കറ്റ് പിടിക്കും, അങ്ങനെ ചൈന ഒരു ചാമ്പ്യൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ചാമ്പ്യന്റെ ഒരു റോള് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ ഈ വാക്സിന്റെ AEFI എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മൈനർ AEFI. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ കോവിഷീൽഡാണ്. ഈ കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മങ്കി വൈറസിൽ നമ്മൾ പിഗ്ഗി ബാക്ക് ചെയ്ത് കോവിഡിന്റെ ആന്റിജൻ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഫോറിൻ ആള് ഇന്ത്യൻ സോയിലിൽ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരും. അതായത് ഇതൊരു ഫോറിൻ വൈറസ് ആണ്, അഡനോ വൈറസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വൈറൽ പനി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ
എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനി വരും, വിറയൽ വരും, ശരീരം വേദന വരും. വൈറൽ പനിയിൽ എന്തൊക്കെ വരാമോ അതൊക്കെ വരാം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റിയിലും വരാനാണ് സാധ്യത. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഈ മൈനോറിറ്റി വരാത്തവർക്ക് ഈ വാക്സിൻ ഫലപ്രദമായില്ലേ? അങ്ങനെയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ഇന്ത്യയിൽ കയറുമ്പോൾ വലിയ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഇരുചെവി എറിയാതെ അവൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു പനിയും വിറയലും ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട. പിന്നെ ഈ ഓരോരോ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിത്തമുള്ളവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് വാക്സിൻ റിലേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയ വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ റിയാക്ഷൻസും എല്ലാവിധ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കമ്മിറ്റി ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സൂം മീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനം കളക്റ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഷെയർഡ് ആയിട്ട് വരും പുതിയൊരു വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ ഈ ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻ വരും, ആ റിയാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം, അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു അറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പൊതുജനങ്ങളിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ AEFI എന്നുള്ളത് കൂടാതെ വേറെ പലതും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് വാക്സിൻ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തുകൂടാ എന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഗർഭിണിയെ കൊടുത്തുകൂടാ, പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾ കുത്തിവെക്കുന്നു, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ആലസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും നമുക്ക് ഈ ടോക്ക് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാനോ. ഇത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഈ ആസ്പിരിൻ കഴിക്കുന്നവർ, ആന്റി കോയാഗുലന്റ് കഴിക്കുന്നവർ, അവരൊക്കെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയാവും, ഇത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾ എടുക്കാമോ എടുത്തൂടെയോ, അലർജി ഉള്ള ആൾ എടുക്കാമോ എടുത്തൂടെയോ. ആ രീതിയിൽ ഈ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡേറ്റ അക്യുമുലേറ്റ് എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഡേറ്റ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ അബദ്ധത്തിൽ എടുത്തു പോയതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എംപവർമെന്റും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വാക്സിൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം. കാരണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പുതിയ വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തൊക്കെ വരാം എന്നുള്ള ആ ഒരു നോളജ് നമുക്കുണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഇത് ഒരു രീതിയിലും വാക്സിനുമായി റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം. ഉദാഹരണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാക്സിൻ എടുത്തു, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു, റിലേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറേ എണ്ണം വരുന്നുണ്ടോ, അത് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന സ്ട്രോക്കിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെക്കാളും കൂടിയോ, ഈ രീതിയിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഒരാളിൻ്റെത് മാത്രമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപാകതയായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട. ഇപ്പോ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങളിലോട്ട് വാക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എംപവേർഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വിജ്ഞാനം പകരാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്ടൊരു TOT പോലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്.
നമ്മൾ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങളും ഇന്ന് ദൂരീകരിച്ചു പോകണം. കാരണം നമ്മിൽ നിന്നും ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകണം. പിന്നെ ഈ കോൺട്രവേഴ്സീസും ഇമാജിനറി കോൺട്രവേഴ്സീസ് കഴിയണതും ഒഴിവാക്കുക. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. കാരണം ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് ആൻസറുകൾ വരൂ. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ AEFI ഡേറ്റയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പൂർണ്ണ സഹകരണം എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ അടുത്ത ടോക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ഗോപി. Yes, thank you, sir. Thank you for the nice introduction of the topic. Now we are going to next scientific session. That's a presentation by Dr. Shankar, Additional Professor of Pediatrics and member of State AEFI Committee, regarding vaccine safety and how AEFI surveillance is done. Over to Shankar. Jayakishan, I'm audible? Yes, yes. I'm audible, I think. Sure. Yes, audible. Thank you. Good evening to all. State President P.T. Sagaria sir, Secretary Dr. Gobi Umar sir, my good friend, classmate Dr. Jayakishan, R.C. Srikumar, Sarida Madam, Sandosh sir, and other AEFI members. So, shall I share my slides? Yes. Okay. So, next 30 minutes, I am going to talk to you on vaccine safety and AEFI surveillance in the context of COVID vaccination. So already Sarita Madam and Sandosh sir has started the ball rolling, saying that this vaccine safety and AEFI surveillance is a routine part of any vaccination program. In this crowd, so many pediatricians will be there. They know that we are giving regular vaccination for children, and along with this vaccination, we are doing this vaccine safety and AEFI surveillance. But other physicians and clinicians may not be aware of this program, because even in medical college, adult physicians, some of the physicians asked why we want to report every event after the COVID vaccinations. So first 30 minutes, 25 minutes, I will talk about what is AEFI surveillance, why it is required, and all those things. And second half of the talk, Dr. Aravind will talk in detail about some of the pertinent cause of COVID and management of anaphylaxis. So what is the objective of the presentation? What is an AEFI? Define AEFI. What is the definition of AEFI? And why should we report AEFI? And what are the different categories of AEFI? And WHO, how categorize the different AEFI? Because when you are reporting, you should know what are the different types of AEFI we can see. Because if you don't know that group of condition, even you may not be able to aware, this has to be reported. So there are major classification or categorization is there. I will go in brief only. And how should I report an AEFI? When you see an AEFI, how should you report? What are the reporting forms used? And finally, 2-3 slides on what in the district or state level the AEFI committee is doing, because every case will be analyzed and a causality assessment will be done and a response to AEFI will be done. That I am not going to the detail. That is the functionary of the state or district committee. But we will just see in nutshell, what are the major things we are doing is that. So what is an AEFI? AEFI is an untoward medical occurrence which follow an immunization, but which does not necessarily have a causal relationship with the usage of the vaccine. So even if you know that it is not due to vaccine, if some event has occurred after the vaccination, that has to be reported as AEFI. The adverse event may be an unfavorable or unintended sign, or it can be an abnormal laboratory finding like unexplained thrombocytopenia or unexplained liver function test abnormality or something, or it may be an unexplained symptom or unexplained a new disease or a non-disease like Guillain-Barré syndrome, transverse myelitis, etc. So any event
following an immunization, which may be a totally different, it may not be causally related to vaccine, still it has to be reported as an AEFI. Why? I will come to the next slide. So it may be a symptom like cough, rash, pain, seizures, etc. Or it may be a sign like hepatomegaly, icterus, or any other sign. Or it may be a laboratory finding like thrombocytopenia, some ECG changes, liver function test abnormality, etc. Or it may be a disease like intussusception, meningitis, or any type of disease. So any of these conditions, after the vaccine, if you see a patient with, then it has to be reported. And next point, why AEFI has to be reported and what is the importance of AEFI surveillance? We know that we are actually telling that immunization is safe, immunization is safe, immunization is safe. That is why we are promoting immunization as modern medicine doctors. But the public who is in the crowd always has a doubt, is it really safe? About the COVID vaccine, even the health workers and doctors, first itself PT secretaries are told, because it's a new vaccine. So there are so many types of vaccines are there. There are some contradictory reports were there based on, and it is a vaccine which has been rapidly given the acceptance and permission. All these things has produced some doubts in the mind of the even doctors, that is it really safe? So even though immunization is a safe procedure, vaccine used in national immunization schedules and these vaccines are considered safe and effective, adverse events may still occur following vaccination. Most of the adverse events are minor adverse events like pain, some fever or redness at the injection site or myalgia, etc. Some are little bit severe like seizure or anaphylaxis, but very, very rarely some serious events which require hospitalization, which may be life-threatening, can also occur. So public trust is key to the success of vaccination program. Not about COVID vaccination, even regular immunization, COVID vaccination, mass vaccination. We have an MR vaccination in the mass vaccination campaign. There was a problem. So public trust is the key success of the vaccination program. Because the most important Hippocrates thing is first do no harm. So we are giving a biological like vaccine, and if it produces a harm, is definitely more problematic than giving a drug. The optimum of the vaccine or any drug is always a balance between benefit and harm. So always the benefit should be more than the harm. So we know that when oral polio vaccine, there are so many discussions on vaccine associated or vaccine derived paralytic poliomyelitis. So the epidemiologist, government, and everybody was discussing that the harm it produced, like vaccine associated or derived poliomyelitis, is very, 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 very minimal than a florid poliovirus vaccination. That is why we have given oral polio for so many years. So always there is a very, very rare chance of some complications, but that complication should be definitely less than the benefit. Benefit should be more than the harm it produced. And for vaccines, it is more important than drugs. This is applicable to drugs also, but vaccines we are giving to a healthy, larger population with a lower risk of tolerance and limited number of products, single dose, greater potential for temporal coincidence. And there is a more chance of program error because we are giving us a mass vaccination campaign. And cold chain is often critical. So any breakage of cold chain can produce a lot of problems. And it is a biological product. It is not a chemical product, more prone to load variation and instability. And mass campaigns are always many doses in short time and in a defined population. And issue of coordination, public health, NIP, NRA, manufacturers, so many things are there. So there is always these are applicable to drugs also, but vaccines, this is more important. So why do we need an AEFI surveillance system? I have shown 4 or 5 slides. To recognize program errors, means improper storage, handling, administration of vaccine, and take corrective action. Second thing is to investigate non-coincidental events causing concerns to parents or community and document and convey cause to parents and community to maintain vaccine confidence. So most important thing is we have to take the public in confidence that vaccination is a safe process. For that,
every vaccine related adverse events has to be captured and evaluated through a system, and then we have to say that it is nothing related to vaccination. So this is very, very important, because when the COVID vaccination came also, WHO has divided the entire world into two areas. Countries where AEFI system is there, that is adverse events following vaccination surveillance system is there, they felt that it is better to introduce the vaccine, because we will be able to capture the adverse events and we will be able to prove that it is not due to COVID vaccines. And third thing is to capture rare serious AEFI undetectable during clinical trials. This is very, very important for a new vaccines like COVID, because as you know, even though trials are there, it has been shown that it is a safe vaccine, effective vaccine. Time is very short. We had done only phase 3 trials, only 1 year has elapsed. So definitely post-marketing phase 4 surveillance is very, very important to detect signals and events and other problems, so that the rectification or corrective measures can be taken. So why do we need? Maintaining the confidence, stopping false blames. This is very, very important, especially from the anti-vaccination lobbying is there. So for stopping false blames, we should be able to strongly tell that we evaluated the case and it is not due to vaccine, and identifying the correcting program errors and detect new signals. These are the 4 areas we have to concentrate. AEFI committee is concentrating to build the confidence, stopping the false blames, correcting the program errors, and detecting new signals. Now coming to the third part of the topic, what are the important vaccine reactions? Vaccine reactions can be categorized basically into 2 groups. One is vaccine reaction by severity or frequency. One is common minor reactions. As you know, DPT, if you take, you will get some fever, redness in the injection site. Similarly, if you take COVID, most of the people know 50% of the people will get fever, around 50 to 60% will get myalgia, and some joint symptoms, etc. These are all the common minor reaction. Sometimes it may be severe. So minor and severe are depending upon the gradation of the symptom. A thrombocytopenia can be mild or thrombocytopenia can be severe. Fever can be mild, 101 or 102, it can be severe more than 104. But serious vaccine reaction is having some programmatic definition, which is very, very important. I will come to that. How frequent AEFI cases may occur is very common if it is more than 10%, like fever or some common symptoms, fever, malaise, etc. Or sometimes it may be very severe, like very rare, like allergic reactions or BCG, osteitis, or some specific reactions. I'm not going to the details. So basically, this can be divided into minor reactions and severe reactions. Similarly, common reactions and rare reactions. And much more important is serious AEFI. The serious AEFI is a definition of WHO programmatically to notify some of the conditions, an event that results in death, whatever it may be. A vaccine, after vaccination, something can occur within some time, that is death has occurred, that has to be reported without any unexplained cause. Then life-threatening events, any life-threatening events has to be reported. Then requires hospitalization or prolongation of existing hospitalization has to be reported. So any patient who admitted has to come under the serious AEFI. Serious AEFI. That has to be reported, investigated, everything has to be done. And any AEFI results in persistent or significant disability or incapacity, or any AEFI which causes congenital anomaly or birth defect. In COVID, this will not come because since we are not giving vaccine to the pregnant ladies as per the recommendations, so this congenital anomaly will not come into the picture. So all these things has to be considered as AEFI, or any serious AEFI, or any medical event that requires intervention to prevent one or more outcomes above may also be considered as serious AEFI. Now coming to the other categorization, that is after the causation, how we will classify, because as a doctor who was reporting AEFI, you should know this. Then only you know that, okay, these things are possible, so I should report it. So first group is vaccine product related reaction. Vaccine product related reaction. Example, extensive limb swelling after DPT vaccine. So after DPT vaccine, you know that there can be
swelling, that is redness will be there. But if redness has gone to a stage where cellulitis is there, and if you admit the patient in a hospital, it has to be vaccine product related reaction. So that has to be reported as a serious AEFI. So coming to the COVID situation, because COVID situation, I don't have the examples, the slides and things, but I will just tell. If a COVID situation, COVID is also having, that if fever, it can be there, myalgia can be there. This can be product related reaction, which has been given in the product manufacturer label. But if it is something little bit serious and you have admitted the patient for observation, this will be classified under this vaccine product related reaction. But this classification you don't have to do. This is actually final classification done from the AEFI committee in the district and state. But you should know that these are the one group of side effects or some group of adverse events you should report. That is anything which is related to vaccine. Second thing is vaccine quality defect related reaction. If you feel the vaccine quality is not proper and that has caused some abnormality, then it has to be reported. Example for this group is extremely rare, but we are not expecting a bad quality vaccine given to the community and getting some side effects. But classical example which we will say is failure with the manufacturer to completely inactivate a lot of inactivated polio vaccine leads to paralytic polio. But these are very rare. Historical examples are there, but this is one group which can cause. Proper inactivation has not occurred and it's a quality causes the defect. The third group is immunization error related reaction, like abscess formation due to improper technique of BCG vaccination. This can occur in COVID related events also, because COVID we are giving a mass vaccination campaign. Anything like this, like some abscess formation or something like related to injections or handling abnormality, these things can come in the picture of immunization error related. That also has to be reported because this has to be due to technical fault of the or some limitation of the local training limitations. So training has to be strengthened to avoid this immunization error related reactions. Fourth thing is immunization anxiety related reaction, because people are always worried. And this anxiety related reactions we are seeing less in the pediatric age group, and we are seeing more in the adolescent age group in pediatric vaccination, especially during MR vaccination campaign. We have seen a lot of children in the school getting vasovagal syncope because they are worried about the injection. After injection, during pain, they can vasovagal syncope. WHO manual also says this can occur definitely during this COVID vaccination because we are vaccinating the adults. Adults are having more confusion and tension about the vaccination. So they will be worried, there will be anxiety. So anxiety related vasovagal syncope, all these things are very common. It has to occur, it will occur, but that has to be picked up and reported. If you admit that patient, it will come under serious AEFI. But if it is some patient is okay, you are not, it's a minor event only, you don't have to report under serious AEFI, you have to report under the minor AEFI. These are all pain related thing. And fifth thing is coincidental event. This is the entirely different something. That is a seizures has occurred, febrile seizure has occurred, or some other problem like some myocardial infarction has occurred. Something has occurred, but temporarily it is related to AEFI, because every day in Kerala, so many person is getting myocardial infarction or stroke or intracerebral hemorrhage. By chance, that person would have been taken a vaccine in the morning 9 a.m. 1 o'clock or 2 o'clock, he or she developed a myocardial infarction. Actually, it's a coincidental event. We don't know. Whether vaccine has triggered, we don't know. So many explanation is there. But my suggestions to the crowd is we are not a person to judge that whether it is cause of the vaccine or not. But most important thing I want to tell you is please report it. Report it, we will identify and we will causality assessment will be done. And finally, we will rectify that it is purely a coincidental event. We don't have to bother about this event. So immunization errors can be non-sterile injections. Again, already I told reconstitution error, injection at incorrect site,
vaccine transported or stored incorrectly, even contraindication ignore. So Santosh sir has told one suggestion. For example, somebody has given to a pregnant lady. Actually, it is an immunization error because we should not have given it. So it is actually an immunization error that has been happened because there are some recommendations are there. We have to follow the recommendation. So all these things has to be reported. Then only we can capture what are the errors we are doing, what are the problems we are doing, so that we can strengthen the surveillance and AEFI. So AEFI that requires prompt reporting and investigations include all serious AEFI. And another important already I told. Second thing is signal and events associated with the newly introduced vaccine. Since COVID is a new vaccine, if somebody has told oral polio vaccine, something has happened, I am categorically tell 30 years, 40 years, more than 50 years we are using it. So we know that that side effect will not occur due to oral polio vaccine. But COVID vaccine, we don't know. Any symptom, any sign, any aggravation of symptoms, we want to explain that it may or may not be due to vaccine. So any unusual thing, but that doesn't mean that every symptoms you have to report. For example, a non-bronchial asthma patient, in between he is getting intermittent attacks. After vaccination, he is getting intermittent attacks. You don't have to report it. But some unexplained symptoms, like sudden increase in LFT, some sudden increase in some joint pains, or a rheumatoid arthritis patient, well under control for so many years, suddenly he is aggravating symptoms after COVID vaccination. That is a sign that has to be reported. And some unexplained vision loss or something, unexplained hearing loss, all these things has to be reported because these are all signals which we have to be followed up and we have to identify more and more number of cases. And AEFI that may have been caused immunization error, already I told you, very, very important because we have to modify it. Then cluster of events, because cluster of events means same type of events in more than two or more in the vaccination site. But that doesn't mean that include the common symptoms. You please note that. Because fever, 50% of the patient will get fever. So 100 person you take vaccine, definitely more than 2 people will get fever. That will not come under cluster. Cluster means it is like immunization error related activity or some unexplained events, etc. If it is a cluster, definitely more importance is there. Then significant event of unexplained cause occurring within 30 days of vaccination. That is the importance of in next few days. You have to ask any person if there is a health worker. If he is a health worker, just ask him whether he has taken a vaccination in last 30 days. Because any unexplained thing, significant unexplained event has to be taken and reported, like Guillain-Barré syndrome or facial nerve palsy or transverse myelitis. These things has to be captured. And events causing significant parental or community concern has to be interrogated by the AEFI committee and prove that it is not due to vaccine, or we have to investigate those cases. Signal already I told, so I'm not going to the detail. So reporting of serious and severe AEFI, already I told you, serious and severe AEFI has to be reported. So there are step 1 and step 2. There are 2-step processes there. Report serious and severe AEFI to the appropriate authority, and appropriate authority in any district is DIO or the nearest government health facility in case reporting format, which I will come to that later. And investigation, step 2, is investigation of all reported serious and severe AEFI by DIO or district AEFI committee or concerned person. Everywhere DIO may not be able to come. Some PHC medical officer or some government official will investigate it. And for that, we are having a case investigation form is there. But minor AEFI has to be reported in COVID software. COVID software is a software used for vaccination things. This can be, vaccinator can report in that COVID software, or the DIO can, through their login, they can also report. So minor reactions also has to be reported, but that need not be investigated. That has to be reported to the DIO or a vaccinator so that it will come under the COVID portal, and automatically it will go to SafeVax portal, so that we will be able to understand in the Indian community how many people are getting fever, how many people are getting redness, how many people are getting milder symptoms. But these minor symptoms need not be investigated. That is step 2 and step 3 need not be done. That's please take care. But minor also has to be reported through a software.
all this reporting form, everything only for the serious and severe AEFI. So case reporting form is the form which has to be filled by the reporting person, but this also can be generated through CoWIN, and most of the situation they are actually generating through CoWIN as far as my understanding, they is generating. But as doctors, you should know that it's a simple 2-page format. Section A is reporter notified details, that is who is the reporter, whether it is a doctor or a health worker or ASHA worker or a vaccinator, whoever it is there, and all this reporting date of case visited, all those things. And patient details is section B, patient name, date of birth, mother's name, age, years, complete address, etc. And section C is the details of the vaccine, which vaccine, including the manufacturer details, batch number, everything has to be given. This Covishield or Covaxin. And CRF section D is the most important thing. This is the event. And this is the totally modified version, because in pediatric practice, we don't have this much in detail events. But here for additional, for COVID vaccine has been added, like joint pain, recent ECG changes, echo changes, angiography changes, altered sensory, meningoencephalitis, loss of taste, smell, acute kidney injury, coagulation, worsening of existing disease, painful single limb, all details are there. Just you have to tick it. So it's an extensive symptoms has been given, because already I told you to identify signals. If this Covishield, after Covishield, we are getting more number of people with mononeuropathy or polyneuropathy, we should be vigilant. So it is to identify whether any symptom or sign is developing more than what we expected. Rest of the severe local reaction, sepsis, allergic reaction, etc., are the routine thing which previously was also there. So this form is modified form for COVID, and section E is for decision-making details, where DIO will sell that date reported, date of investigation plan, who was investigated, all those things. This a primary doctor need not has to report. And other two forms are, which I am not going to the details, because it is primary doctor need not has to fill. It will be filled by the DIO is the primary responsibility, but sometimes DIO will entrust some medical officer or some public health nurse or somebody who is investigating will see this, and case investigation form will be filled. CIF is a 6-page form, little bit detailed. Previously, we had 2 forms. That is, previously any person is knowing the AEFI, they will confuse. That's why I'm telling. New person doesn't know that. We had 2 forms. That is a preliminary investigation form and final investigation form. That is preliminary investigation form within 1 week, final within 28 days. But now only 1 case investigation form, which contains 6 pages are there, which has to be filled in detail. And in patients where death has occurred and we were not able to do any postmortem, always a verbal autopsy has to be done by an experienced person. It will be done from the district, but you place the verbal autopsy only for the patients where after COVID or any vaccination, death had occurred and we were not able to do postmortem and detailed evaluation. We don't know the cause of death. Verbal autopsy has to be done. Just you should be aware of the verbal autopsy form, but this will be done by from the district administration. Finally, 2-3 slides on causality assessment, because this is not your responsibility. It is mainly done under the district or state by the AEFI committee. Causality assessment is systematic review of the data. So that is important. Data is we are getting from the periphery. Reporting doctor, DIO, and district administration is giving its data. We are analyzing the data to reach a reasonable conclusion. So the data, assessing in a generation of the data is very, very important. If somebody has properly identified the data, recorded the data, transmitted the data, we can use the data. So that is why I'm telling all these things are very, very important. So quality of the causality assessment depends upon quality of AEFI case report. So how qualitatively you are means reporting, doctor, everything as reporting. Effectiveness of the AEFI reporting system, because if reporting system is not active, we will miss a lot of cases. So there is no AFP surveillance. And causality of the review process. How the causality review process having quality. So all these things are very, very important. Reporting should be adequate. Good surveillance system. Quality of report should be adequate, and quality of review process is very, very important. So causality, we will see all these basic epidemiological principles, like what is the consistency of the association, what is the strength of the association,
what is the specificity of the association, what is the temporal relation association, what is biological plausibility. You don't bother about the terminologies. These are the very important terminology in epidemiology for causality assessment. In AEFI or for death, for infant death, everything we are discussing all these. So consistency is important, strength of association is important, specificity is important, temporal relation is important, biological plausibility is important. How we will assess? By seeing your reports. So report should be complete, quality, and timely. So what are the important things? Identification of all AEFIs, that is very, very important. Surveillance should be complete. And investigate non-coincidental events causing concerns to parents and community. Then causality assessment and corrective action in immunization-related activity. Convey parents and community, maintain vaccine confidence, and stop false blames on vaccine. Because somebody will say that COVID vaccine sudden death, something has happened. But sudden death, we have investigated. It is due to MI. Already the patient is having multivessel disease. We should have a quality reports, quality assessment. Otherwise, COVID vaccine we should have enough evidence. Evidence we are giving this training. So eligibility is important, checklist is important, algorithm is important, classification is important. I'm not going to these details. So, is there a strong evidence for other causes? Strong evidence for other investigations, other causes for this symptom or sign or death or life-threatening event. We have to presume that it may be due to vaccine. Alla vaccine temporarily related. Vaccine eduthu itra manikurnaga vannu. That's associated. Step finally, we will classify whether it is a consistent with the causal association, where A, that means it is definitely due to vaccine. Or we will say that it is inconsistent with the causal association, it is purely coincidental. A and it is related to vaccine, C and it is totally unrelated to vaccine. Whereas D means it is unclassifiable and we require some more reports. And B and it is indeterminate. Indeterminate investigation. I think it's my last slide. Indeterminate, we require temporal relationship is consistent or review is required. So if you are having a single reaction or a cluster of events, you will monitor looking for additional cases on communication, education, training, publication, and policy decision, etc. Signals also we will evaluate to look for more number of vaccines. So in this small presentation of 30 minutes, what I have told, what is an AEFI? Why should we report AEFI? Different categories of AEFI, WHO categorization. How should I report? What are the reporting forms? Causality assessment and response to AEFI. I am indebted to the AEFI committee, central and state, for all this presentation because all these slides are from the AEFI training program. Thank you very much for patient listening. During interactions, we can take the discussions. Thank you, Dr. Shankar, for excellent presentation. You have enlightened all of us regarding AEFI reporting and AEFIs. And from today onwards, everybody who has listened to your talk will be seeing COVID vaccination in a different perspective. Thank you once again. We will have further questions and interactions during the interactive session. Now we go on to the second session. That's also a very important session because here we are coming to one of the core issues, AEFI due to COVID vaccine and management of anaphylaxis. That is by Dr. Aravind. He is the professor and head of the departments of infectious diseases, and he is also a member of the state AEFI committee. Over to Dr. Aravind. Good evening, respected Sarita Madam, Secretary Sir, Gopi Kumar Sir, Jay Krishnan Sir, Shankar Sir, Santosh Sir, and all other members of IMA. So actually, the reason why this session was suggested by Sarita Madam as well as the AEFI committee, state AEFI committee, and IMA was that I am actually an internist. I am not a pediatrician. We know that all the pediatricians are aware of this AEFI, and whenever this AEFI occurs, they do report it.
So in this regard, as an internal medicine specialist, the problem is that apart from say a pneumococcal vaccination or the flu shot, we are never used to any vaccine which is routinely associated with AEFI, and we have never had any experience in dealing with a new vaccine. That is not the case with pediatricians. So in this regard, it is very important that when you are rolling out this vaccine in the adult population in a very big way, we should be able to capture all the AEFIs and we should be able to report these AEFIs. Only then we'll be able to have a background data. Is my slide visible? Yes, sir. It's visible. Okay, I'll go to the next slide. Is there any audio issue? It's not the audio issue, sir. No, the slides are not changing. Let me check. Okay. Yes. Okay, I will start with this case which we recently encountered. A 43-year-old doctor, 2 weeks following COVID vaccination, presented with reflexive cautery paresis and got admitted in a hospital. And the possibilities were, it could be a post-vaccination GBS because any a demyelinating event or a reflexive cautery paresis which occurs following any vaccination within the next 6 weeks could be a post-vaccination GBS. Then the other thing which we should consider is whether it is a coincidental event, as Shankar sir did mention, or is it not related to vaccination. The most important thing which I would like to convey is that whatever be the cause, if we want to say that no, is this a post-vaccination GBS following COVID vaccination, then we should be knowing the background rate, whether it is more than the natural rate, etc. For example, following the influenza vaccination, the incidence of post-vaccination GBS is around 1 to 2 per million. If you take the case of Kerala, till now we have vaccinated around 3.5 lakh healthcare workers, and this is the first case of GBS which has been reported. Then the background rate must be around say 1 per 3.5 lakh. So, and we should know about the background rate of GBS in the other settings. Only then we know the incidence of this GBS following COVID vaccination is more than what is expected. Suppose some of the hospitals do not report this GBS following vaccination, then the problem is that we may not be having an idea about the background rate of GBS. So in this situation, reporting these sort of AEFI to DIO becomes very much important. So whatever be the AEFI following vaccination, it has to be reported to the DIO. And we should know about the steps in vaccine development. We know that the vaccines which are available in India now, the Covishield, we have the phase 3 data. And whereas the Covaxin, the phase 3 data is not available, but we know that since it is a kill vaccine, the safety concerns are not there. The problem with this Covaxin is that we are not very sure about the immunogenicity data since the phase 3 has not been shared with us. So we know the preclinical studies, the phase 1 clinical trial, which looks for the safety, the phase 2 trial, which looks for the safety in people who have characteristics like a particular age group, physical health, and all those things. And phase 3 is where the vaccine is given to thousands of people. For example, the Covishield vaccine being rolled out in Kerala is actually means the phase 4, that is the post-marketing surveillance. We know that even for the Pfizer vaccine, the trial was done in around 40,000 individuals. And for this AstraZeneca Covishield vaccine, the trial was done in 21,000 individuals. So these vaccines are being rolled out to the public. The thing is, the AEFI reporting and surveillance becomes very, very important, because we know that events like say transverse myelitis or GBS, the incidence is maybe around say 1 in 1 million, etc. So we want to capture those signals. That we need to ensure that all the AEFIs which occur following vaccination do get reported. And the main aim of my talk is to convey to all the internalists here that so whatever AEFI occurs after vaccination during a particular time window, it has to be reported to the DIO. So these are Santosh sir did touch upon the concerns with regard to the rapidity with which the COVID-19 vaccines were developed. But we should know that usually the vaccines are all the steps, phase 1, 2, 3, 4, etc. are done sequentially. Whereas when we are dealing with a pandemic, it was accelerated, but not by cutting corners.
So all the steps were done in parallel. So usually it is done sequentially. Here, all the steps were done in parallel. All the usual safety and efficacy monitoring mechanisms remain in place, such as adverse event surveillance, safety data monitoring, and long-term follow-up. The most important aspect, this is the slide from WHO, is that the phase 4 post-marketing surveillance for side effects is critical and essential for COVID vaccine. This is very important. So if you want to have a very robust post-marketing surveillance, all the AEFIs which occur in the public sector as well as the private sector following this vaccine administration should be reported to the state AEFI committee. Only then we can come out with these background rates, and only then we can identify whether this, say, increase in the strokes or increase in MI or increase in, say, the demyelination events following vaccination is really related to the vaccine or otherwise. The AEFI characteristics has been actually been discussed by Shankar sir, the temporal relation, the strength of association, the consistency of evidence, specificity, biological plausibility, etc. So I'm not going into detail. And regarding the coincidental events also, this is very important because especially in pediatrics, so we won't get any, say, myocardial infarction or a stroke or a, say, demyelination, etc. very commonly. Whereas in adults, we know that now the healthcare workers is over, we are going into the frontline workers, and then we'll go into the public, the high-risk group. We know that myocardial infarction, the stroke syndromes, etc. can occur even without a vaccine being administered. But there is a chance that these events might get tied to the vaccine. But as a doctor, our role is to ensure that even if it is a case of intracranial hemorrhage following a vaccination, if there is a temporal relation, it has to be brought to the attention of the AEFI committee. It has to be notified to the district immunization officer. It is probably a coincidental event. Still, we need to look whether a clustering of such events are occurring following vaccination. And these are the list of the common adverse effects from the clinical trials. This is the slide from the national group. Following this, the AstraZeneca vaccine, the majority of us are taking that. The commonest adverse event is pain after vaccination, the mild to moderate intensity in around 67%, tenderness at the vaccination site in around 83%, fatigue and headache in 70%, fever in 18%. Following the Pfizer vaccine, almost the same. The fever is there in around 16%. Following Covaxin, the pain at the injection site, the fatigue and headache. And this is actually the data from the Covishield. It's from the product insert, the very common side effects, that is which may affect more than 1 in 10 people who receive the vaccine. That's the tenderness, pain, warmth, redness, itching, swelling, or bruising where the injection has been given. Then the feeling tired, fatigability, the chills, the feverish feeling, headache, all those joint pain, muscle pain, etc. And the common side effect, which may affect up to 1 in 10 people, that is a lump at the injection site, the fever, the vomiting, and all those things. And the uncommon side effects are a decrease in appetite, abdominal pain, enlarged axillary lymph nodes. So some of us did have this enlarged axillary lymph nodes following this vaccination, excessive sweating, itchy skin, or rash. And in Kerala also, the data from the healthcare worker is also being collected using a Google form. And actually, the percentage, etc., run very common to this. There's a minor AEFI. And then why we should be reporting all the adverse events? We know about the background rates. That is the incidence of the suppurative lymphadenitis following BCGs, say in 1 to 10,000, etc., following measles vaccination. The thrombocytopenia is 1 in 30,000, etc. So if you want to come out with a data set like this, for a new vaccine like, say, COVID vaccines, for Covaxin as well as for Covishield, we need to ensure that all the AEFIs, the minor AEFIs, the serious AEFIs as well as severe AEFIs, do get reported to the district immunization officer. Only then we will be able to come out with a background rate. Otherwise, just by saying that this demyelination occurred after after this vaccine got administered does not have that much of a meaning, and it will just be creating panic among the public. And this is a recent the Ministry of Health, this MHA UK report till January 24. The total dose of this Oxford vaccine administered in UK till that period is around 15 lakh, and the Pfizer vaccine is around 54 lakh. The occurrence of anaphylaxis was 13 in the Oxford group, and the Pfizer group, it was around 101. You must be remembering that in US, initially there was a major concern with regard to the anaphylaxis which occurred following the Pfizer vaccine due to this polyethylene glycol, that's the PEG.
and the rate was around 1 to 2 per 1 lakh dose. So compared to that, the occurrence of this anaphylaxis following this Covishield is actually less. And the occurrence of Bell's palsy, 69 out of 54 lakh doses of Pfizer vaccine, 69 patients developed this Bell's palsy. Compared to that, the Bell's palsy occurrence was 6 in the Oxford group. And then the unexplained death following vaccination was 34 in the Oxford group and 107 in the Pfizer group. So, so when they looked at the background rate and all those things, the number of reports of facial paralysis is similar to the natural rate. So no suggestion of increased risk following vaccination can be made. So this is important. So all these events, all the adverse events should be monitored by a committee or a central committee, which should have access to quality data. Only then they can come out with statements like this. And regarding the deaths following vaccination, the statement is that majority of these deaths occurred in elderly and those with multiple comorbidities. Review and patterns of reporting does not suggest the role of vaccine in death. So, and another two important observation made was that the adverse events reported are milder in people above 65 years of age, and our experience is also that. And we believe that after the second dose, and the first dose is the priming dose, and the second dose is actually the booster dose. And the reactogenicity of the vaccine, immunogenicity definitely is going to be better after the second dose. We thought that the reactogenicity is also going to be more after the second dose, but from the UK experience with Covishield, it was not so. Actually, the adverse events, the reactogenicity was milder after the second dose of Oxford vaccine. Now coming to the one of the most dreaded side effects which can occur within say minutes to hours following administration of any vaccine, that is anaphylaxis. So there is in 2000, in order to come out with case definition of the common adverse events following immunization, there is a Brighton collaboration, and the case definition for anaphylaxis is for all levels of diagnostic certainty, anaphylaxis is a clinical syndrome characterized by sudden onset and rapid progression of signs and symptoms and involving 2 or more organ systems. And then there are 3 levels of diagnostic certainty, the level 1, level 2, as well as level 3 under this Brighton collaboration case definition format. So in order to have a level 1, or level 1 is the highest diagnostic certainty, you need to have more than one or more major dermatological finding and 1 or more major cardiovascular and or 1 or more major respiratory criterion. And level 2 and level 3 evidence also is based on this criterion. And what are these major criterion for diagnosis of anaphylaxis? The dermatological major criterion includes generalized urticaria or generalized erythema, presence of angioedema, which could be localized or generalized pruritus with skin rash. And the minor criteria is generalized prickle sensation, localized injection site urticaria, red and itchy eyes, and generalized pruritus without rash. When you come to the cardiovascular system, the presence of measured hypotension is actually a major criterion. In the absence of hypotension, the clinical diagnosis of uncompensated shock is indicated by the combination of at least 3 of the following. That is the presence of tachycardia, capillary refill time more than 3 seconds, the reduced central pulse volume, or decreased level of mentation. And the minor criteria as far as cardiovascular system is concerned is the reduced peripheral circulation as indicated by combination of at least 2 of the following. That is tachycardia, a capillary refill time of more than 3 seconds without hypotension, or a decreased level of consciousness. Coming to the respiratory system involvement, the major criteria include either the presence of a bilateral wheeze, stridor, upper airway swelling, that is lip, tongue, throat, uvula, or larynx, respiratory distress. There's 2 or more of the following. There's tachypnea, increased use of axillary respiratory muscles, the intercostal recession, cyanosis, or grunting. So basically, the presence of 1 major dermatology criteria plus a cardiovascular or respiratory, we can say that the patient is having anaphylaxis. So now coming to the management principles of anaphylaxis, we know that all the vaccination centers, they should be prepared to handle this anaphylaxis. Since it is actually a new vaccine, both the Covishield and Covaxin, if you go through the central government directive, patients with all sorts of allergies, not only the allergy to the components of the vaccines or past history of anaphylaxis to any vaccine, but then those with a history of drug allergy, those with history of food allergy, etc., also are brought under the umbrella of absolute contraindication as far as the central government directive is concerned, whereas the advisory in UK and USA says that only the anaphylaxis with regard to past vaccines is an absolute contraindication.
the food allergy as well as the allergy to other drugs like antibiotics, etc., are not considered as absolute contraindication. And in India, the patient after vaccination should spend 30 minutes at the vaccination site. And in case of anaphylaxis, we should be ready to handle the anaphylaxis. We should have epinephrine as well as oxygen ready. So basically, the problem with the anaphylaxis is that we need to suspect anaphylaxis and we need to act very fast because the patient can worsen very rapidly. So patients with anaphylaxis should be assessed and treated as rapidly as possible, as respiratory or cardiac arrest and death can occur within minutes. Anaphylaxis appears to be most responsive to treatment in its early phase before shock has developed, based on the observation that delayed epinephrine injection is associated with fatalities. So basically, some of us do have this fear of this adrenaline or epinephrine injection, but we should keep one thing in mind. Anaphylaxis, the moment we suspect it, we are supposed to administer intramuscular epinephrine. So we should not be afraid of administering epinephrine, but there is a practice that we will give this Avil, then we will give hydrocortisone, and then only if there is no response, then we'll go with epinephrine. But if there are signs of anaphylaxis, at the earliest we need to give intramuscular epinephrine. So this is about the stepwise management of anaphylaxis. Diagnosis is made clinically. The most common signs and symptoms are cutaneous, that is sudden onset of urticaria, angioedema, flushing, pruritus. But what important thing we should keep in mind is that 10 to 20% of the patients may not be having any skin findings. The danger signs are rapid progression of symptoms, respiratory distress manifested by stridor, wheezing, dyspnea, increased work of breathing, persistent cough, cyanosis, presence of recurrent vomiting, abdominal pain, hypotension, dysarthria, chest pain, and collapse. The acute management, the hallmark or the cornerstone of the management of anaphylaxis is the early administration of epinephrine. There are no absolute contraindications to epinephrine in the setting of anaphylaxis. And the second important aspect is that we need to assess the airway. If there is evidence of swelling, like say tongue edema or the uvular edema or the periglottic edema, we should expect stridor, and probably we need to go for intubation. Intubation can be difficult and should be performed by the most experienced doctor. In certain cases, cricothyrotomy may be necessary. Now, what is the dose of this IM epinephrine? So we need to begin with, we need to go with intramuscular epinephrine, 1 milligram per ml preparation. So it has to be given, say 0.5 milligram intramuscularly. The site is very important. It is the mid outer thigh, that is in the vastus lateralis muscle. And if there is no response, if the hypotension is not picking up, if the patient is not becoming clinically better, the dose of adrenaline, this 0.5 milligram IM, can be repeated every 5 to 15 minutes as needed. And usually in around say 70 to 80% of the cases, with one dose of adrenaline itself, the patient will clinically improve. Around 12 to 36% may require second dose of adrenaline. If symptoms are not responding to IM adrenaline, we should switch over to intravenous epinephrine infusion, slow infusion. And what should be the position of the patient? Patient should be recumbent, supine, and the lower limb should be elevated to ensure blood flow. And then oxygen, we should continuously monitor the patient for hypotension. You should monitor the pulse rate as well as the pulse oximetry should be done, and oxygen should be administered around 8 to 10 liters per minute. And then the most another important aspect of anaphylaxis is the leakage of around 35% of the intravascular fluid volume may leak into the extravascular space. So we need to infuse. So if there is no response to this intramuscular epinephrine, if there is orthostatic hypotension, persisting tachycardia, and patient is not clinically improving, we need to infuse normal saline very rapidly. So 1 to 2 liters IV has to be rapidly infused, because we should keep in mind that there is a massive fluid shift with severe loss of intravascular volume in the setting of anaphylaxis. And in patients with bronchospasm, salbutamol can be given. Now the major question is, why intramuscular, why we are not giving subcutaneous, and why the thigh, why we are supposed to inject into the vastus lateralis, why can't we inject into the upper arm? So this is one study done in children, which is published in the Journal of Allergy and Clinical Immunology. You can see that after intramuscular injection, the absorption is more rapid, and the peak levels of the epinephrine after an IM injection, as well as the tissue levels, are higher than that following a subcutaneous injection. So definitely intramuscular injection is preferred over subcutaneous one. And why the site is the vastus lateralis, so why not the upper arm? That study was done. You can see that the blood flow to the thigh
is actually more than the blood flow to the upper arm. So the rapidity with which the adrenaline is absorbed and the peak levels are more with intramuscular injection into the lateral aspect of thigh than into the upper arm. Now coming to the adjunctive therapies, the histamine and all these things, there is giving injection avil. This can be done to relieve urticaria and itching only. In order to for hypotension, etc., this injection avil is not going to work. This similarly for glucocorticoid, also the action may take some time. So in case of say a refractory anaphylaxis or say recurrent symptoms, etc., or in patients, asthmatic patients with bronchospasm persisting even after injection epinephrine, you can give steroids. Otherwise, for anaphylaxis per se, it is just an adjunctive therapy. The main line is definitely epinephrine. So the most important aspect is definitely going to be the continuous non-invasive hemodynamic monitoring, which includes the monitoring the pulse rate, the blood pressure, as well as the pulse oximetry. Suppose the patient, the hypotension is not picking up, despite intramuscular epinephrine. So we should go for epinephrine infusions. That is, a slow infusion should be given. And there are studies to show that a slow infusion of epinephrine is actually better than intermittent bolus doses of IV epinephrine. So for patients with inadequate response to IM epinephrine and bolus of IV saline, give epinephrine continuous infusion at the rate of 0.5 mics per kilogram per minute using an infusion pump. And the dose has to be titrated based on the blood pressure, cardiac rate and function, and oxygenation. And sometimes with this epinephrine infusion alone, the blood pressure may not pick up. In such situations, we can think about other vasopressors as well. And patients on beta blockers, the response to epinephrine may be suboptimal. So those patients might require glucagon. So certain things that we should keep in mind is that epinephrine is life-saving in anaphylaxis. It should be injected as early as possible in the episode in order to prevent progression of symptoms and signs. There are no absolute contraindication to epinephrine use, and it is the treatment of choice for anaphylaxis of any severity. The route of epinephrine administration depends upon the presenting symptoms. For patients who are not profoundly hypotensive or in shock, or if the patient is not in cardiorespiratory arrest, definitely start with intramuscular injection into the mid-outer thigh as the initial route of administration. And IM is definitely preferred over subcutaneous thing. The massive fluid shift can occur in anaphylaxis, and all patients with orthostatic hypotension or incomplete response to epinephrine should receive large volume fluid resuscitation with normal saline. Normotensive patients also should receive normal saline at the rate of around 125 ml per minute. This is to maintain patency of the vein. Suppose the patient deteriorates, then IV line should not be an issue. And IV epinephrine is indicated for patients with profound hypotension or symptoms and signs suggestive of an impending shock. And if there is no response to intramuscular epinephrine also, you should switch over to IV epinephrine. And IV epinephrine administered by a continuous slow infusion is definitely better than intermittent IV bolus. Why we are scared about this IV adrenaline is because of the chance of extreme hypertension or ventricular arrhythmias, especially in those patients with the cardiovascular comorbidities, etc. So the studies have shown that, in patients with, the major concern is that when we are administering this COVID vaccine to, say, a 65-year-old diabetic hypertensive with previous history of heart disease, and in such a patient, if the patient is going to develop an anaphylaxis, some doctors may be hesitant to use adrenaline. But studies have shown that IM adrenaline is actually safe. IM adrenaline may not lead to that much of extreme hypertension or ventricular arrhythmias. Another thing is that the mast cells are distributed in the cardiac myocytes as well as in the intima of the coronary vessels, and in the plaques, the atherosclerotic plaques, also the mast cells are there. As part of anaphylaxis itself, a stable, a myocardial disease can get worsened and patient can go into myocardial infarction. So even in that background, if you are suspecting anaphylaxis, because anaphylaxis can progress very rapidly and the patient can progress to anaphylactic shock, so please do use intramuscular adrenaline. And then if an ECG is available, please do make use of that to rule out a fresh acute MI. So before administering IV epinephrine in that cases, it will be better to rule out an acute coronary syndrome by taking an ECG. This is a weight-based intramuscular epinephrine dosing in the adults. So more than 50 kilograms, it is around 0.5 of 1 milligram per ml of adrenaline. And if the weight is between 25 to 50 kilograms, it is 0.3 milligrams of adrenaline. And
the AEFIs following this COVID vaccines are actually very important because we don't have that much experience with these vaccines. So even minute data is important for the state, so that we can come out with the background rate for all the adverse events that we are following. And this there is something known as an adverse event of special interest. That is, we have the AEFI as well as the AESI, and several AESIs have been identified and proposed. These AESIs actually have not been reported as part of any COVID vaccine trials. These are the things that we should be on the lookout for. For example, doesn't mean that following this vaccination, these sort of events will occur. But if these events occur in any patient who has taken a vaccine, this should be reported. For example, the respiratory system, the development of an ARDS or a fibrosis, it has to be reported. Cardiovascular microangiopathy, CAD, myocarditis, stress cardiomyopathy, pericarditis, all these things should be reported. Then hematological system, the DVT development, embolus, the limb ischemia, the hemorrhagic disease, DIC, etc. should be reported. Interstitial nephritis or renal ischemia following a vaccine should be reported. Hepatitis, arthritis, and all those things. All sorts of dermatological manifestations should be reported. When you look at the neurological manifestations, the demyelinating things like the GBS, ADAM, transverse myelitis should be reported. Any encephalitis, myelitis, encephalomyelitis, meningoencephalitis, aseptic meningitis, the stroke syndromes, narcolepsy, cataplexy, anosmia, sensory neural hearing loss, etc. should be reported. Then there is the possibility sometimes, theoretically, you can have a vaccine-associated enhanced disease like multisystem inflammatory syndrome following vaccination in patients with HLA susceptibility. That also should be reported. So AESI means all these rare events should be reported to the state AEFI committee. So we will have a look at that. So more robust the reporting, our background data will be more better. So with this slide, I will end this. Why do we need an emergency vaccine? This is the thing. This is after the advent of the B117 strain in UK, you can see the spike in the number of cases. So the recent ICMR third round zero surveillance shows that in Kerala, the zero prevalence is as of December is only 11%. So the way forward for us probably is going to be mass vaccination. So we need to allay the fear and anxiety among the public as well as the healthcare workers, and we need to embrace this vaccination drive very robustly. Having said that, we should not be neglecting any sort of signals or AEFIs, and it should be brought to the notice of the state AEFI committee at the earliest. Thank you very much, IMA, for this opportunity. Thank you, Dr. Aravind, for the excellent presentation. Now we go on to the next session that will be regarding reporting system. How these AEFIs are reported in the state. What is the mechanism for reporting? How is analyzed? That will be presented by Dr. Anoj. He is the State Nodal Officer for AEFI Government of Kerala. Over to Dr. Anoj. Good evening all. Respected Sarita Madam, Secretary, I am a Secretary President, and Santosh Sir, Shankar Sir, and I am members. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് മുന്നേ ഉള്ളവർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ശങ്കർ സാർ എങ്ങനെയാണ് AEFI റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അതിന്റെ സർവൈലൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം. ഞാൻ കേൾക്കാവോ? സാർ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം, നന്നായി കേൾക്കാം. ഓക്കെ. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും, കാരണം ഇത്രയും ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വേണ്ട. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മെയിനായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു, ശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് AEFI ആണ്. മൈനർ AEFI, സിവിയർ ആൻഡ് സീരിയസ്. മൈനർ AEFI നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. സിവിയർ ആൻഡ് സീരിയസ് AEFI മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതിൽ വരുന്നത് ആദ്യം മൈനർ AEFI നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ UAP സെക്ഷനിൽ മൈനർ AEFI നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്തു വിടും. ഫീവർ വന്നാലും പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കും, അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയ വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മൈനർ AEFIയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത് 30 മിനിറ്റ് നമ്മളവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അനഫൈലാക്സിസ്, എന്തെങ്കിലും മൈനർ AEFI, സിങ്കോപ്പ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ വാക്സിനേറ്റർ ആണത് കോവിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. വാക്സിനേറ്ററിന് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുവഴിയാണ് ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് AEFI വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ആഫ്റ്റർ 30 മിനിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഒരു ക്ലിനിക്കിലോട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നു, എനിക്ക് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, നല്ലത് മൈനർ AEFI ആണെങ്കിൽ അത് ആ ക്ലിനിക്കിൽ AEFI രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് RCH ഓഫീസിൽ തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് DIOക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ DIOമാരും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്കും ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം DIOയെ അറിയിക്കുക. ഓൾസോ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ AEFI രജിസ്റ്റർ. ദെൻ സിവിയർ ആൻഡ് സീരിയസ് AEFIക്ക് മാത്രമേ CRF ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മൈനർ AEFIക്ക് CRF ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും നമ്മുടെ പുതിയ ശങ്കർ സാർ കാണിച്ചു CRFന്റെ ഫോർമാറ്റ്, അത് എല്ലായിടത്തും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് CRF ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് DIOക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. മൈനറിന് CRF ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത DIO ആണ് CRF ജനറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ DIO ആണ് ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതും. 10 ദിവസം CRF 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്കി DIO ആണ് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് AEFI കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് AEFI കമ്മിറ്റിയിലോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം ശങ്കർ സാർ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നടക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും, ഗവൺമെന്റ് ആയാലും പ്രൈവറ്റ് ആയാലും, ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവും. ഒരു AEFI കിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ AEFI കിറ്റിൽ ഒരു നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഐഫ്ലൂഡ് വേണം, എന്തൊക്കെ എമർജൻസി ആണ് സാറേ. ഇപ്പൊ ഹലോ ഡോക്ടർ അനോജ്, ഇടയ്ക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മളടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് AEFI കിറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ്ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. AEFI കിറ്റിൽ എമർജൻസി മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്ത് എമർജൻസി ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെ വേണം, ഐഫ്ലൂയിഡ് ഏതൊക്കെ വേണം, സിറിഞ്ചസ് ഏതൊക്കെ വേണം, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ, അത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റിനുള്ളിലാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. അത് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹോസ്പിറ്റൽ ശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞു, ബാക്കി സപ്പോർട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് AEFI കമ്മിറ്റിക്കായാലും ഈവൻ നാഷണൽ AEFI കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. നാഷണൽ AEFI കമ്മിറ്റിക്കായാലും അതാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സ്, ഹോസ്പിറ്റൽ റെക്കോർഡ്സ്, ഈവൻ ഡെത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ട്, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക, അത് കൺസേൺ ആളിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Anuj, for the excellent presentation regarding AEFI reporting. He has clarified some of the points which are already mentioned by previous speakers. Now we are going to the one discussion session, panel discussion by all the participants. Dr. Purushothaman will be coordinating this panel discussion. Over to him. നമസ്കാരം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള 4 പേരുടെ സംസാരങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മള് IMA എന്നുള്ള ഇത്ര വലിയൊരു സംഘടന 30,000 പേര് അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും അംഗങ്ങളും കൂടി ഈ ഒരു മഹത്തായ ഒരു കർമ്മത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണിച്ചേരാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ടു. നമുക്ക് AEFI എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ 10-25 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2011 ഇപ്പുറം പെൻഡവാലന്റ് തുടങ്ങിയതിനിപ്പുറമാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നല്ലൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് AEFI ഉണ്ട്. അത് 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നത്. ആ സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ്. ഇത് ഒരു പുതിയ വാക്സിനാണ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം വലിയ വരയിൽ ഉള്ള വാക്സിനേഷൻ ഇത്രയും വലിയ എണ്ണത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം വലിയവരുള്ള വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B വാക്സിനാണ്. ഇനി 2009 ഇപ്പുറം ഒരു ജാബി എൻകഫലൈറ്റിസ് വന്ന് അത് ആസാം ആ മേഖലയിൽ 1 കോടിക്കണക്കിന് വാക്സിനുകൾ അഡൽട്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അത്രയും ഒക്കെ ഈ പ്രായമുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളൂ. അപ്പോ ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 138 കോടി ആളുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 3.5 കോടി ആളുകളിലേക്ക് പോവില്ല. എങ്കിലും ഈ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈ ആദ്യ 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിലെ 4.5 ലക്ഷം ആളുകൾ, അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എബവ് 50 ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ഏകദേശം അതൊരു 10-20% അതും വരും. അത്രയും ആളുകളിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ്. അപ്പം അതും വാക്സിനും ഒരു പുതിയൊരു വാക്സിനാണ്. അത്രയും കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പം 2017 കേരളത്തിലെ വലിയൊരു സക്സസ് ഉണ്ടായി. 76 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അന്ന് ഒരു മരണവും ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രചോദനപരമായിട്ടുള്ള, അതിൽ IMA ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു എല്ലാ ആളുകളുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അത് നേടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലും വലിയൊരു ഒരു സംരംഭമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അത്തരം അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മള് IMAക്ക് എവിടെയൊക്കെ ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ചർച്ചയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചർച്ചയിലെ വാതിലുകൾ തുറക്കാം. അപ്പം ഇതില് കോവിഡ് എന്നുള്ള ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് IMAക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുക? ഇപ്പൊ വാക്സിനേഷന്റെ കൊടുക്കലുകളിലോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് AEFI എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിലോ മാത്രമല്ല, IMAയുടെ ഇപ്പം നേതൃനിരയിലുള്ള എല്ലാവരും കോവിഡിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകള് പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിലെ പൊതു ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ താഴെയുടെ കടയിലുള്ള ആളുകൾ അടക്കമുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റ് ഇതര വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി എവിടെയൊക്കെ ചേരാൻ പറ്റും. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്. ഏറ്റവും ലളിതമായ, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. 4.32 ലക്ഷം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഇനിയത്തെ ഘട്ടം ഫെബ്രുവരി 14 ശേഷമായിരിക്കും. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് 2ാമത്തെ ഡോസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സിനും കൂടി ആവും. അപ്പൊ അത് ഇത്തിരി കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടുതലുള്ള ഘട്ടം. അതിനപ്പുറമുള്ള ഘട്ടം മേ ബി മാർച്ച് 15 ശേഷമുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആന്റി വാക്സിൻ ലോബി ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കി പലരും അതിനെതിരെ വരുന്ന ശക്തികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളിലാണ് നമുക്ക് അനുഭവം ഉള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മുമ്പേ ഉള്ളവരാണ്. അതേസമയം 50 വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകളിൽ വാക്സിൻ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അവര് പലരും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന്റെ കാലത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും മരണങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വാക്സിനോട് കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളെടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരിടുക എന്നുള്ള വലിയ ചലഞ്ച് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാർച്ച് 15 തൊട്ട് ഏകദേശം ജൂൺ വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് IMAയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും സംഭാവനകൾ ഇതിവിടെ വേണ്ടത്. അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മുടെ IMAയിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഈ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ ആളിനെയും പരസ്പരം അറിയാം. അപ്പം അവർക്കാണ് ഈ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഈ ആളുകളുമായിട്ട് അവരെ സംയമനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കുറക്കാനുള്ള അവർക്കാണ് പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത വാക്സിൻ ഹെസിറ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഈഗർനെസ്, ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഇപ്പൊ സന്തോഷ് സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞു വാക്സിൻ ഈഗർനെസ് ആയിരുന്നു, അത് വഴിമാറി ഇപ്പം വാക്സിൻ ഹെസിറ്റൻസിയിലേക്ക് പോയി. ആ വാക്സിൻ ഹെസിറ്റൻസിയും വാക്സിൻ ഈഗർനെസ് രണ്ടിനും നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് IMA അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതിന് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. 2ാമത്തെ കാര്യം, കോവിഡിന്റെ ഇപ്പം അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു, ഈ അരവിന്ദിന്റെ പല ടോക്കുകളും നേരത്തെ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. കോവിഡ് മാറുന്നു,
അതിനുശേഷം ഒരു ലോങ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. അത് ആദ്യത്തെ 3 ആഴ്ച, പിന്നെ 3 മാസം വരെയുണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ്. അതിനിടയിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നവരുടെയും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഓരോ ഡോക്ടർമാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വാക്സിൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫോളോ അപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അനോജ് പറഞ്ഞു വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസമാണ് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 1 മാസത്തില് ഇപ്പം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കണം, 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ RCH ഓഫീസറെ മേലേക്ക് അറിയിക്കണം, 10ാം ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് 70ാം ദിവസം 100 ദിവസം, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം പോകുന്നത്. അതില് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എല്ലാ IMA ആൾക്കാർ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. ആ ആദ്യത്തെ കേസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിയുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിയുന്നു. അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ RI DIO തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് അറിയിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അറിയിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ആവശ്യകതകളും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത്, മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്സിനേഷന് ശേഷമുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഇതിനനുസരിച്ച് തൊട്ട് പിന്നിൽ കഴിയുന്ന വരുന്ന കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയാതെ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണ് അതേക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കണം. അതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഉള്ളവര് അവരുമായിട്ട് അവർ മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവർക്കതായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പെട്ടെന്ന് ന്യൂസ് വേണ്ടതുണ്ടാവാം. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത്, ഞാൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ ഫോളോ അപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 1 മാസത്തോളോ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസത്തോളോ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പുതിയ രോഗമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനപ്പുറവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയേണ്ടതും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. താഴെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ കാണുന്ന കുടുംബത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സർവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന വലിയ കാര്യമുള്ളതല്ല എങ്കിൽ പോലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പുതിയ വാക്സിനാണ്. ഈ വാക്സിന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വാക്സിൻ സംബന്ധമായിട്ടാണോ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു കാര്യമുള്ളത്? നമ്മുടെ ഫോളോ അപ്പിന്റെ താല്പര്യം ഇപ്പം കണ്ടു 30 മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് കോവിൻ ആപ്പിലൂടെ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആപ്പിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നത്. RCH ഓഫീസറാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ RCH ഓഫീസറെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ആപ്പിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ 1 മാസം വരെയാണ് നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഫോളോ അപ്പ് നമ്മളെല്ലാം IMA മെമ്പേഴ്സോ ബാക്കിയുള്ള താഴെ ഡോക്ടർമാരുടെയും കൂടി സഹകരണത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ IMA കൊച്ചിൻ ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. 5000-ഓളം ആളുകളുടെ ഡാറ്റ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. DME മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തമായിട്ടായിരിക്കണം. അതൊരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ അതിലൂടെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയാസിൽ മാത്രമായി പോകരുത്. അത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു അറിവോടുകൂടി അത് അവർ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമായി മാറണം എന്ന് എനിക്ക് അയ്യമ്പൊരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കൊച്ചിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായാൽ പോരാ. ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ടിക്കറ്റ് ക്ലിയറൻസോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതി വേണം. ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനവുമായിട്ട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാവണം ആ റിപ്പോർട്ട്. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ പലപ്പോഴും കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. സിവിയർ ആൻഡ് സീരിയസ് AEFI വന്നാലും കിടന്നതും നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. അങ്ങനെ കണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അപ്പോ സന്തോഷ് സാർ ഉണ്ടോ അവിടെ? സന്തോഷ് സാർ വായിക്കുകയാണോ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? സന്തോഷ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ വായിക്കണോ സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആയിക്കോട്ടെ, ശേഷം സാർ വായിച്ചോളൂ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ one healthcare worker who took COVID vaccine yesterday is having weakness of left lower limb and severe headache, not responding to paracetamol. What is your opinion? അതാണ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അതൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ റിലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണമാണ്, എത്ര സമയത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത്. അതിപ്പം ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പെയിൻ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വേദനയല്ലേ പറഞ്ഞത് സാറേ? വേദനയും കൈ അനക്കാതെയായി എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ലോക്കൽ പെയിന് കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം സ്യൂഡോ പാരാലിസിസിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആവാനാണ് സാധ്യത. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടില്ല, ഗില്ലൻ ബാരി, ഫേഷ്യൽ പാൾസി, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മൈലൈറ്റിസ്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് അതിന്റെ കാര്യം. ഒരു ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലമും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിനുള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്തരം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വാക്സിൻ കൊണ്ടുണ്ടാവാനും സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഇത് വൈറസ് അല്ല, വൈറസിന്റെ മേലെയുള്ള ജനറ്റിക് എലമെന്റ് പ്രോട്ടീൻ, സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നീട് ഒരു സാധ്യത ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് നരമ്പിന് ബാധിച്ച്, ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നെർവ് ഇഞ്ചുറി, അതും ഈ ഒരു വാക്സിനെ കൊണ്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പൊ ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധ്യത പെയിൻ ആൻഡ് സ്യൂഡോ പാരാലിസിസ് മാത്രമാണ്. അതിന് നമ്മള് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും സാധ്യത ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്, അത് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്താൽ അത് സീരിയസ് AEFIയിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം DIO ആണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. അതങ്ങ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ദിവസം കണ്ടത് മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മൈനർ AEFIയിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ. Thank you, sir. Now, അടുത്ത മറ്റൊരു question to the presenters is, now the TPR in Kerala is 9%. So any person can get infection at any time after vaccination, and it may be attributed to vaccine. How will we explain it to a layman? അത് സന്തോഷ് സാർ പറയുന്നോ? സന്തോഷ് സാർ. അല്ല, ഈ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് 2ാമത്തെ ഡോസും കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം വരാം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അസുഖം വന്ന റിപ്പോർട്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ 2nd ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് 2 വീക്സ് കഴിയണം. ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയും. Another question. There was an article published online last week. It states that those who develop no or mild symptoms following first dose of Covishield vaccine had not been infected with COVID-19, while those who develop myalgia, high-grade fever, headache, severe symptoms suggest that they are already had prior infection. What is your opinion? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ സാറിൻ്റെ ചേർത്തോട്ടെ. അതായത് നമ്മളിപ്പം 1 ഡോസ് കഴിഞ്ഞു, 2 ഡോസ് കഴിഞ്ഞ്, 2ാം ഡോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 ദിവസമെങ്കിലും കഴിയുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോലും ഈ കോവിഷീൽഡിന്റെ റിപ്പോർട്ടഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 62%, നേരത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, പകുതി ഡോസ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസ് എടുത്തതിന് 92%, അതിന് 2ന്റെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള 72% പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കോവിഷീൽഡിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. 100% പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും, അതിനുശേഷവും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത്. മാസ്ക്. 2ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സാറേ, അത് നമ്മളൊരു ചോദ്യം, ആന്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഡെങ്കി വാക്സിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഭയക്കുന്നു. സമാനമായ ഒരു രീതി ഈ വാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെയും നമ്മൾ 60 lakhs
പ്ലസ് ഡോസ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ കോവിഡ് വന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ വേദന, ക്ഷീണം എന്നിവ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയാനാവില്ല. സന്തോഷ് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പീക്കറെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ. നേരത്തെ സാറേ, ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ, പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പീഡിയാട്രിക്സ്, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശൂർ. സാറിനെ ആദ്യം 4 പേരെയും ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. സന്തോഷ് സാറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ സെന്ററുകളിലൊക്കെ ഒരു അനാഫിലാക്സിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ തേർഡ് സ്പീക്കർ വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ IV അഡ്രിനലിനോ IM അഡ്രിനലിൻ 200 മില്ലിഗ്രാമെങ്കിലും ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോണോ അല്ലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ടിങ് ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോണോ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ? ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സെന്ററിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എപ്പിനെഫ്രിൻ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി നോ ഡിലേ. കാരണം എപ്പിനെഫ്രിൻ വളരെ വില കുറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ, അഡ്രിനാലിൻ വളരെ വില കുറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്താൽ മതി, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പിന്നെ ഈ IV അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ലേശം സമയമെടുക്കും, കൃത്യമായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പമ്പ് വെക്കാനും. അപ്പൊ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് എന്തായാലും പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായാലും IM അഡ്രിനാലിൻ തന്നെ വേണം. അത് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിലേയും വരില്ല. സാറേ, കുറച്ച് ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോണും കൂടെ വെക്കാൻ പറയണം. അത് എസെൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ അനാഫിലാക്സിസ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നില്ല, കാരണം അതിനൊരു ഡിലേ സാരമില്ല. ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആസ്മയ്ക്ക് തന്നെ അഡ്രിനാലിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്ക്യൂട്ടീനിയസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിറിഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീസിങ് റിലീഫ് വരും. ആ ഒരു റിലീഫ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്റ്റിറോയിഡിന് കിട്ടൂല. അത് കൊടുക്കണം. അതാണ് അനോജ് പറഞ്ഞത്. AEFI കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്. കിറ്റിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ആംബിബാഗ് വേണം, ഞാനൊരു വാക്സിനേഷൻ എടുത്തപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒരാൾക്കെങ്കിലും അപകടം വന്നാൽ അത് വളരെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ബാധിക്കും. അത് കാരണം എല്ലാ ആശുപത്രിയിലും പ്രൈവറ്റ്, ഈവൻ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വരെ. സക്രിയ സാർ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്, ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സക്രിയ സാർ. പാനലിസ്റ്റിനോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഇവിടെ ചാറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് കോവിഡ് വാക്സിൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. വെൻ വിൽ യു അഡ്മിനിസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഓഫ് വാക്സിൻ? ശങ്കർ. ഹലോ. സാധാരണ സാറേ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് 28 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ അല്ലേ എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ, 28 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. സന്തോഷ് സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, പക്ഷെ ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ആന്റിബോഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ആന്റിബോഡിയുടെ ആക്ച്വലി ഈ നേരത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ റിയാക്ടോജെൻസിറ്റി കാണുന്നത് ഈ അവർക്ക് ഇത് ബൂസ്റ്റർ ഇതായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് തന്നെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ടു ടേക്ക് ദ വാക്സിൻ ആഫ്റ്റർ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നതും 1 month to 2 months ആണ്. അപ്പൊ 28 ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കാം. മീൻസ് റിക്കവേർഡ് ആൾക്കാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കാം. Okay, thank you. According to feedback from vaccines, majority of youngsters are having more side effects than elders. What is the probable cause? ആക്ച്വലി UK MHA ഡേറ്റ ഞാൻ കാണിച്ചതും അത് തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് എൽഡർലിക്ക് ആക്ച്വലി ദ റിയാക്ടോജെൻസിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ ഓക്സ്ഫോർഡ് UKയുടെ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. റിയാക്ടോജെനിസിറ്റിയും ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റിയും രണ്ടും കുറവാണ്. Another question is, any contraindication for vaccination to a 67-year-old with carcinoma treated on follow-up, not on any medications? ആക്ച്വലി ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ മീൻസ് UK ട്രയലിൽ മീൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് സേഫ്റ്റി, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിനിലെ സേഫ്റ്റി ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ. ഇമ്യൂണോജെൻസിറ്റി മേ ബി എ കൺസേൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ
നെറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോസപ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കോവിഷീൽഡ് ആൻഡ് കോവാക്സിൻ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കിൽഡ് വാക്സിൻ ആയിരിക്കും ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസിന് നല്ലത്. Okay. Is Covishield vaccine contraindicated in person with allergy to hair dye? Question, is it contraindicated in India എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. In India, central government has said that all sorts of allergy, including food allergy, ഒരു എക്സെട്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Is a contraindication, absolute contraindication. But UK government, USA ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ തന്നെ വാക്സിൻ്റെ ആനാഫൈലാക്സിസും അതിന്റെ എക്സിപെൻസിസിനെ മാത്രമാണ് contraindication. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ it is contraindicated. But then actually nothing is going to happen for a minor means hair dye allergy. Actually, protocol wise that is correct, but as Arvind correctly said, nothing is going to happen. My own daughter has got mutton allergy, and once she had anaphylaxis requiring adrenaline and IV fluid, she took vaccine without any problem. Okay. ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ജയശ്രീ സാർ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ ഇത്രയേറെ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മാറാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം വാക്സിനോടുകൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയേറെ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്രയും കാലത്തെ വാക്സിനുകളിൽ ഒന്നും വാക്സിന്റെ കോമ്പണൻസിന് അല്ലാത്ത ഒരു അലർജി കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ ആക്കിയിട്ട് പറയാറില്ല. ഡ്രഗിന്റെ അലർജി, പെൻസിലിൻ അലർജി, ഡാപ്സോൺ അലർജി, അതൊന്നും കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഈ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി വാക്സിന്റെ കോമ്പണൻസിനുള്ള അലർജി എന്ന് മാത്രമായി മാറാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ വാക്സിന് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുന്നത് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയാം. ഒരു വാക്സിൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ വാക്സിൻ അവരിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമോ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ ഒരു വാക്സിൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ലൈവ് അറ്റന്യൂറ്റഡ് വാക്സിൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വൈറസ് അഡിനോ ആണെങ്കിലും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കില്ല. അതേസമയം വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ആന്റിബോഡി ലെവല് കിട്ടിയേക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അവർക്കാണ് കൂടുതൽ വാക്സിൻ ആവശ്യം. Okay. Another question is, what is the duration of protection after 2 doses of vaccination for Covishield? Is it 3 months, 1 year, or is there any? Is it still to be determined? Still to be. അത് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സാറേ, രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും ആർക്കും ഉത്തരം പറയാനാവില്ല. നേരത്തെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എതിരായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒപ്പമേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രോഗത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം ആന്റിബോഡി താഴുന്നതോടുകൂടി പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. നീണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം വന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തോളണമെന്നില്ല. അത് വ്യക്തികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചിലർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറകോട്ട് നിൽക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട്. I have read out almost every question that has been posted in the chat box. I think one more question is there. Is there any contraindication for a person with autoimmune disease for vaccination? ഒറിജിനലി അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഇപ്പൊ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ല. Okay. Now there is another question in chat box. Interval between IDRB already taken in Covishield needed? That is another question. അല്ല, IDRB എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ വാക്സിൻ. അപ്പൊ നാച്ചുറലി അതിന്റെ ഇടയിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ വരികയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ നീട്ടി വയ്ക്കണം. And if a patient, if a candidate has got herpes zoster 1 week back, should he differ from vaccine for another 3 weeks, or can he take vaccine? Arvind? സാർ, അതിന് എക്സാക്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റൂല. എങ്കിലും ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് വാക്സിൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹെർപ്പസ് സോസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഈ പോസ്റ്റ് ഹെർപ്പറ്റിക് ന്യൂറാൾജിയൊക്കെ ഒരു 2 to 3 weeks വരെ കാണും. ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് സേഫ്. നമ്മൾ സാധാരണ 1 മാസം ഗ്യാപ്പാണ് പറയുന്നത്. What about spinal anesthesia? Spinal anesthesia, is it? Hello? Sir, spinal anesthesia? Question is whether spinal anesthesia can be given after COVID vaccination.
അറിയില്ല സർ. മീൻസ് actually there should not be any contraindication for that. Okay. That's my opinion as an anesthetist. Now I have read out almost all the questions which have been already posted in the chat box. It was a very good session. I thank all the presenters and all. Before we have a few more minutes, I will just call Dr. R.C. Sivamar, Chairman of Research Cell, for his remarks. Thanks to the all. One more question is, what is your policy of vaccination? Who developed reaction the first cycle? What's your policy? First cycle allergy വന്ന ആൾക്കാരുടെ policy എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ തവണ ആ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സർ. അവരെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. കാരണം വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണ് വാക്സിന്റെ കോമ്പണൻസിനും ആവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റിവെക്കുന്നു. പക്ഷേ ന്യൂർ വാക്സിൻസ് ആർ കമ്മിങ്. നോവാക്സ് പോലുള്ള വാക്സിനുകൾ, കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ വാക്സിനുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അകലം പാലിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും മറ്റൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Now, two more questions have come. Abdullah sir, 1 minute. Two more questions have come. One is, what is the ideal spacing between 2 doses of Covishield vaccine? Is it 4 weeks or 9 to 12 weeks? That is one question. And second question is, after first dose, it was detected that the lady is pregnant. Whether they should skip second dose or take second dose? These are two other questions. പറയണം ഒരു കാര്യം, അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഐഡിയൽ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു ഡോസിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ ഡോസിന്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആന്റിബോഡി ഇമ്മ്യൂണോ കൺവേർഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ വാക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാക്സിൻ ആയിരിക്കുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രസെനിക്ക വാക്സിൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് 4 വീക്സ് തൊട്ട് 12 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പിനുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4 വീക്ക് ഗ്യാപ്പിലാണ്. ബ്രസീലിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും 6 വീക്സ് ഗ്യാപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 80 വീക്സോളം നമ്മൾ തന്നെ മറ്റ് അണ്ടർ 1 ഇയറുള്ള വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ 80 വീക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും 80 വീക്സ് ഗ്യാപ്പിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേം കൂടി നല്ല ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ കൺവേർഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് പോകേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സാർ? ഒരു ചോദ്യം സാർ ചോദിച്ചത് കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നമ്മുടെ പോളിസി പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിനും ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സ്റ്റഡീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മറ്റേ ബയോടെക് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ WHO ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകളിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആളുകളിൽ, ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു, അത് ചെറിയ മാറ്റം ഹൈ റിസ്ക് ആളുകളിൽ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം. അത്തരം കേസുകളിൽ ലൈക്ക് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. വാക്സിൻ ആകട്ടെ മറ്റ് മരുന്നുകളാകട്ടെ ഫസ്റ്റ് 3 മന്ത്സിൽ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സന്തോഷ് സാർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ? അല്ല സാറേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കാമോ ഇല്ലയോ? അത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഡോസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു മരുന്നോ വാക്സിനോ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡോസ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രഗ്നൻസിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു ആദ്യത്തെ ഡോസിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആന്റിജൻ മാത്രമാണുള്ളത്, വൈറസ് അല്ല. അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ട്രിഗേർഡ് ദ ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ മേബി 60-70% ഓഫ് ദ ആന്റിബോഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും. അല്ലാതെ ആന്റിജൻ അവിടെ നിലനിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഏജന്റും അവിടെ ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ഒരു സൈഗോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഭാഗമാണ്. ആ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആണ് സേഫ്റ്റി ഭാഗം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഭാഗം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നായിരിക്കും എന്റെ തോന്നല്. സന്തോഷ് സാർ എന്ത് പറയുന്നു? അല്ല, ഇതില് രണ്ടാമത്തെ ഡോസിൽ നമ്മുടെ വാക്സിൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എന്തായാലും കൊടുക്കൂല. പക്ഷേ
ഫസ്റ്റ് ഡോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ? അതായിരിക്കണം യൂഷ്വൽ ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കിൽഡ് വാക്സിൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ സേഫ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതില് ഒരു അഡനോ വൈറസ് വെക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അഡനോ വൈറസ് ജീവനോടെ അതിനകത്തുണ്ട്. എന്നാലും ഈ അഡനോ വൈറസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് വലിയ ടെറട്ടോജനിസിറ്റി ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. ഇനി ഇത്രയും വിവരം വെച്ചിട്ട് മദർ ഷുഡ് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. ജനറലി ദി ഡിസിഷൻ ഈസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദി പ്രഗ്നൻസി, ബട്ട് ദി ഡിസിഷൻ മസ്റ്റ് കം. താങ്ക് യു. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി സാറേ, അപ്പൊ അഡിനോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ ചിമ്പാൻസി അഡിനോ വൈറസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദി എൻട്രി ഓഫ് ദി DNA into the cells. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡിനോ വൈറസ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ നോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സോ അതും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ആദ്യം കൊടുത്ത അഡിനോ വൈറസ് രണ്ടാമത് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന കാലഘട്ടം വരെ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് അത് തീരുകയാണ്. അപ്പൊ റിസ്ക് വളരെ കുറവന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ക്യാൻ വി മിക്സ് ദ വാക്സിൻ? ഇപ്പൊ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു, കോവിഷീൽഡ് എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞൊരു 3 to 4 months കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് സേഫ് ആണോ? അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അല്ല, അതിപ്പോ ഈ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും അതേ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഡോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ മറ്റേ ഡോസ് വാക്സിന് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു അവസരം വരികയും നമുക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഡേറ്റ ഇല്ല. പക്ഷെ തിയറിറ്റിക്കലി രണ്ടിനും സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. വാക്സിൻ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ അഗേൻസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മേ ബി ഇഫക്റ്റീവ്, ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡേറ്റ. സോ നൗ താങ്ക് യു സാർ. Another question is alcohol. Alcohol is it's a very well discussed question. Alcohol can be taken before or after vaccination, and if so, when? സ്പുട്നിക് വാക്സിനിൽ അവര് കാറ്റഗോറിക്കലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുള്ളത്. അതും ഫോർ എ പ്രൊലോങ് പീരീഡ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 6 weeks, അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വാക്സിനുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് നോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ഫോർ ദി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് റൂൾ. RC Srikumar, please sum up and after that hand over to State Secretary. ഒരു ചോദ്യം. ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തപ്പോ 2 ദിവസം പനിയും ബോഡി പെയിനും നല്ല ഉണ്ടായാണ്. സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്താൽ ഈ സിംറ്റം അഗ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? ഉത്തരം പറയാനാവില്ല സാർ. കാരണം ആരും സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ചാൻസ് കുറവാണ്. അതല്ല, ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബോഡി പെയിൻ, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ള ഒരാളിന് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ബാക്ക് പെയിൻ ഒരു 24-48 hours ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ഒറിജിനൽ ബാക്ക് പെയിൻ ഓൾസോ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ്. ഇത് കുറച്ച് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ജനറലി ഒരു ഇൻക്രീസ് വരും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും രണ്ടാമതും വരാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. ഐ മീൻ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൽനെസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ, പെയിൻ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ. ഈ സെക്കൻഡ് ഡോസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചത്. ഒരു സംശയം. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് നേരത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു, നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു, വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോകുന്നു. അവിടെ ദിസ് വാക്സിൻ മേ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വാക്സിൻ, അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും അതുപോലെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കണം. ദാറ്റ് വാക്സിൻ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഹിയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ? അല്ല, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്സിനും സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സ്പൈക്കിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വാക്സിൻ എടുത്താലും തിയറിറ്റിക്കലി മസ്റ്റ് ബി ഇഫക്റ്റീവ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇല്ല. ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇല്ല. ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ അതിന്? ആക്ച്വലി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഫൈസർ വാക്സിൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഫൈസർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ വിത്ത് ദ ഫൈസർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനെ കാട്ടിയും ബെറ്റർ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെതിരെയുള്ള വേറൊരു വാക്സിൻ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബാക്ഡ് ബൈ എനി എവിഡൻസ്. ഇനിയിപ്പോൾ മിക്സിംഗ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ആസ്ട്രാസെനിക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 60 to 70% ഉള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡോസ് സ്പുട്നിക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഡേറ്റ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. So thank you. Thank you. Time is So
a wonderful session. That faculty is yes. It's a wonderful session. That's why the more and more questions are coming up. Since the time. Excellent faculty, Santosh sir. Severe cases Sir, we are winding up. Sir, Shankar, Aravind, Dr. Anoj, Purushottam sir for the excellent topic and excellent discussion. I know that there are a lot of questions, lot of doubts regarding vaccination, and the number of questions doubts may be increased by this time of ചെയ്ത സരിത മാഡത്തോടും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ചാർട്ട് ചെയ്ത ചാർട്ട് ചെയ്യുകയും അധ്യക്ഷം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ IMA സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് PT സക്കറിയ സാറിനോടും ഈ പരിപാടി മൊത്തം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോവിമാർ സാറിനോടും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സെഷൻ വളരെ എക്സലന്റ് ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വിൽ കം വിത്ത് അനദർ സെഷൻ ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. So I hand over mic to the State Secretary, Dr. Gobima sir, to wind up the session. Yeah. Once again, thanks to all. Good evening, and it was really a wonderful experience of this webinar. And as Dr. Krishnan has pointed out, we have a different outlook regarding the AEFI, and probably you will get more AEFI reporting from all the doctors. Definitely that is going to happen. So once again, I thank on behalf of Indian Medical Association Kerala State Branch, all the faculty and DHS staff Sarida and all the members who have participated in this, and we'll call it a day. So thank you once again, and good night. Good night. Thank you all. Good night. Good night. ഇയാളില്ല വരുന്നുണ്ടാ വിളിക്കാന്ന് അയാളെ തിരുവാതിര പോലെ കാത്തുനിന്ന് എനിക്ക് എന്റെ പണി എടുക്കണ്ടേ അങ്ങോട്ടുണ്ടാവട്ടെ കഴിഞ്ഞു ഓഫ് ചെയ്തു. Complete Papa.